Assalamu alaikum. Hope you are doing very well by the grace of Almighty. Today we will start a class, very important class on postpartum hemorrhage, because it's very much concerned about the maternal death not only in our country but worldwide. At the same time, it is very much important for your exam. So I hope you will very carefully notice the class and observe the class. Before going to the main classes, I want to share some introduction with you. Why PPH is so much concerned, why we are so much worried about the postpartum hemorrhage. Hemorrhage accounts about 26% of the maternal death in Bangladesh. Among this, we can divide in first trimester bleeding or first half of the pregnancy, and that time the hemorrhage is either due to abortion or ectopic pregnancy or hydatiform mole. The advanced stage of the pregnancy, that is after 28 weeks, the main cause of the hemorrhage is antepartum hemorrhage. The cause is either placenta previa or abruptio placenta. In the previous class, we has already discussed about the antepartum hemorrhage. And the third, that is the postpartum hemorrhage. So, we can divide this hemorrhage in the three classes. And among these, the postpartum hemorrhage is again the leading. And it is the leading cause of maternal death not only in Bangladesh but worldwide. And the interesting thing is that most of the postpartum hemorrhage happened within first 24 hours after the delivery. First 24 hours after the delivery. And it is a very crucial time for a woman. And this postpartum hemorrhage, it is preventable, or you can enhance your service, you can prevent this death from the postpartum hemorrhage in many of the cases. It should be remembered that we have some prediction for the postpartum hemorrhage, who are the client who may develop the postpartum hemorrhage. But anybody, any mother can develop the postpartum hemorrhage. So we should be strict vigilance for each and every delivery. And we should try to prevent the postpartum hemorrhage, and we have to arrange a very systemic way how we can manage this postpartum hemorrhage. I think you will all know about the golden minute of the neonatal resuscitation. In case of postpartum hemorrhage, the another thing is that golden hour. So it is a new concept about the postpartum hemorrhage. This is the golden hour. That means first 1 hour after delivery of the baby. And in the stages of the labor, we mentioned it as fourth stage of the labor. So it is very important to monitor this patient during this time. If you can diagnose the postpartum hemorrhage and you can start the management of the postpartum hemorrhage within 1 hour of the initiation of the postpartum hemorrhage, the chance of survival of the patient will highly increase. So we are asking at, or we are giving the name of this time is as the golden hour. You have received the patient and you will start your management within 1 hour. But unfortunately, diagnosis of postpartum hemorrhage is often delayed, or it is undiagnosed, or it is underestimated. That is delayed. Delayed means the patient has started the postpartum hemorrhage, but nobody is concerned about the mother. They are very happy with the baby, they are very happy with the baby there, and the mother is just lying on the bed. But there is excessive bleeding, nobody is concerned about it, nobody is checking what is the amount of the bleeding. So often there is a delay in the diagnosis. The next thing is that it is often underestimated. Why? Most of the people are thinking that it is bleeding, it should be bleeding, it will be happened, but the amount of bleeding, it is very difficult to measure because there is no measurement cup or there is no measurement scale for this.
They are using the napkins, they are using the pads, sanitary pads, and they are using the cloths in the home. But how can they estimate this? The cloth is soaked with how much amount of blood? They cannot estimate that. So there is a delay in the diagnosis. At the same time, it is often underestimated. In the labor ward, or not only labor ward, when there is a shock due to hemorrhage, we are always concerned about the blood pressure. In the previous class, I have discussed in the class that hypotension, it is a feature of the shock, but remember, it's a very late sign. When there is a hypotension or decreasing in the blood pressure, and it is noticeable, by this time patient has lost 25 to 30% of the blood volume. So you just think about that. During pregnancy, there is an expansion of the plasma volume and the blood volume, and if a woman is bearing 6 liters of blood during the non-pregnant state, this blood may be 7.5 liter now, but 25 to 30% blood already lost, then the patient will develop the hypertension. So you should not wait for the development of the hypertension. So we are concerned about the postpartum hemorrhage. We are very much worried about the postpartum hemorrhage. Now we are actually going to our main class. Before going to the class, before starting the management of the postpartum hemorrhage, we should know about the definition. Every time we have start to our class with the definition. So what is the define? Define any amount of blood from the tract following birth of the baby up to the end of the puerperium, which adversely affect the health of the mother and which is evident by the rising of the pulse rate, falling of the blood pressure, and then it is called the postpartum hemorrhage. It is a very practical definition because we are measuring the effect of the loss of the blood loss. There is blood loss, the blood pressure is rising, pulse is rising, tachycardia to cope up this loss or due to maintain the perfusion to the, and there is falling of the blood pressure. So it is a very practical definition and you have to know very well it is. If you just consider about the amount of blood loss, in case of vaginal delivery, if the amount of blood loss is more than 500 ml or 500 cc, then we call it is postpartum hemorrhage. And in case of cesarean section, the amount of loss is more and it is about 1 liter. So we should define it two ways. But among these two definitions, the first definition is more practical because I already told you that it is very difficult to measure. Now, what is the cause of this hemorrhage? We are starting with the 4 T's. We will discuss about the 4 T. So first T means tone. That is contracting power of the uterus. And you know, in the third stage of the labor, for delivery of the placenta and after delivery of the placenta, to control the hemorrhage in the third stage of the labor, uterus to have a very good tone. You have to maintain the tone, and we have already said that there is a crisscross manner arrangement of the muscular of the uterine wall which causes living ligature of the vessels. So this tone is very much important. So in which cases this tone is hampered? Just think about this. The tone is hampered in case of grand multipara, multiple pregnancy, then fetal macrosomia, overdistension of the uterus like twin, overdistension polyhydramnios or fetal macrosomia. So what happened that? There is overdistension of the uterus, and after delivery of the placenta, uterus cannot contract like as well. First thing. Another thing is that the uterus muscle may be tired. When they will become tired, if there is an abnormal uterine contraction such as prolonged labor, obstructed labor, injudicious administration of the oxytocin and mismanagement of the third stage of the labor, in these cases the uterus muscle cannot contract well.
So there is a bleeding. There is opening of the sinuses, maternal sinuses, and there is a bleeding and bleeding. So first cause is the tone, and it accounts about 75% of the PPH. First. The second T, it means tear. Tear means any injury in the genital tract, or it may be trauma. So you can call it as a tear or it may be trauma, and it accounts about 20% of the postpartum hemorrhage. So there is every chance of injury in the genital tract. The common genital tract injury, we can see it in the cervical tear, or maybe vaginal tear, or maybe perineal tear. There is a chance of extension of the episiotomy tear. And in case of instrumental delivery like forceps or ventos or manual handling, in that cases there is also chance of the tear. So we should remember this third. The third one, that is tissue. Tissue means some tissue is retained within the uterine cavity. So what is the common tissues? Common sheet is placenta. So there may be missing cotyledon, or there may be chance of miss any membrane, which may cause hampers the contraction of the uterus. So there is a chance of hemorrhage. Another thing is that the previous classes we have discussed about the placenta accreta spectrum, that is morbid adherent placenta, which is responsible for this, and there is a chance of retention of the placenta, there is a chance of partial retention of the placenta, missing of the cotyledons, placenta bilobed, one lobe is missed. So these are the tissues which may hamper the contraction. And finally, even blood clot. Sometimes the clotted blood, organized blooded clot, it may hamper the uterine contraction. So there is a role of messes. Messes, just after in the component of the third stage, we have management of the third stage. We told this messes the uterus, so that if there is a missing cotyledon or tissue or blood clot, it will be expelled out, which help in the contraction of the uterus. So this percentage is about 5%. Last of all, that is the thrombin. Thrombin, it is just to remember the T's, we are using the term thrombin, but basically this is related to the coagulation factor or the coagulation procedure in case of the delivery and in case of the third stage of the labor. So in obstetrics, in very unique, there are some coagulation deficiency, and we can just remember what are the factors which may hamper this coagulation. It is very evident in case of preeclampsia, in case of eclampsia, and HELLP syndrome. Remember HELLP syndrome, where the coagulation property is decreased. In preeclampsia and eclampsia, there is another cause of the coagulation failure. This is the disseminated intravascular coagulation, and this type of disseminated intravascular coagulation is very much evident in case of abruptio placenta and after delivery of the intrauterine fetal death. So in case of obstetrics, it is very unique, and many of the mothers are suffering from this coagulation failure. So these are the cause of the 4 T's, and we should remember about the 4 T's, and when we are managing the case, we should address all the T's. So tone, tear or trauma, tissue and thrombin. Classification of the PPH, if we go, one classification is that it may be primary PPH, it happens within the first 24 hours. But from the first 24 hours up to the end of the perineum, it is called the secondary postpartum hemorrhage. But we are more using the classification according to the severity of the disease, that is according to the severity of the blood loss. According to the severity, we can divide it into 3 classes.
and this is the RCOG classification, that is Royal College of Obstetric and Gynecological classification, which includes there may be minor. Minor means minimum blood loss. So it is more than 500 to 1 liter, but it is less than 1.5 liter, less than 1.5 liter. In that case, the patient will, the bleeding, there is a bleeding, but the bleeding is somehow excessive. You are seeing that there is excessive frequent changing of the pads, or there is a soaking of the clothings of the patient. So you can estimate this is the bleeding. What is the clinical feature in this stage? Nothing. There is no hemodynamic change. Patient will show no rising of the pulse rate or decrease in the blood pressure. Why? This is the defense mechanism of Almighty. Because we have already mentioned that during pregnancy there is a volume expansion up to 20 to 40%. So the blood volume is excess in case of delivery at the term. So this patient can withstand this amount of blood loss. If we assess 1 liter blood loss in a non-pregnant lady, of course, obviously she will show some symptoms. But fortunately, due to this volume expansion, this patient after delivery, though the blood loss is more than 500 or 1 liter, but the patient does not show any symptoms. How can you manage this? Just volume replacement and uterotonic drugs, because the tone, we have to increase the tone, you will give in the uterotonic drugs. So that's still enough, but it depends whether when your diagnosis, if it is delay, the amount of loss will be huge. So this is the minor variety. Then major, no moderate, minor and major. Major, and the blood loss is 1 liter to 2 liter. Now the patient already lost 20 to 25% of the blood volume from her body. So this patient will show some symptoms, that is tachycardia, increased respiratory rate, then decreased blood pressure, and level of consciousness somehow drowsy, and finally there is oliguria, that is urine output will be decreased, which indicates that renal perfusion is already hampered. So how can we manage this case? This case should be managed very energetically and very authentic. We should start our management. This is the major, and last that is severe. And when the blood loss is more than 2 liter, by this time 30 to 35% of the blood of the woman blood is lost by this time, and the patient will be in profound shock, and this patient is very critical, and this patient needs a critical management and at the same time massive blood transfusion. So this is the definition, classification and the cause. Now we will discuss about the how can we prevent the PPH. So this is a time. Prevention is better than cure. So we have to prevent the postpartum hemorrhage. So how? First, it should be start from the antenatal period, and in the antenatal period, we should identify the high risk factors who may develop the postpartum hemorrhage, such as grand multipara, or multiple pregnancy, or macrosomia, polyhydramnios, or placenta previa. These cases, they may develop postpartum hemorrhage. Sometimes there may be uterine fibroid, which also hampers the contraction of the uterus. So in these cases, we will always prepare ourselves for the postpartum hemorrhage. And also in the prolonged labor, obstructed labor and the antepartum hemorrhage, we mentioned that we have to keep our blood in our hand before delivery. So these are the factors we can identify. But again, I want to mention that nobody is immune for development of the
PPH. Anybody, anytime can develop PPH. So each and every patient you have to be counseling. You should know in the antenatal period what is the blood group of the patient. And we are always just asking, yes, your blood group is B positive. You have to arrange one or two donor, because anytime there may be chance of postpartum hemorrhage, and we should be ready for that. The second thing is that each and every pregnant woman should have iron and folic acid supplementation, because elementary iron and folic acid is not sufficient for the anemia. So we have to supplement each and every. We have to correct the anemia before delivery. And this is a very challenge for an obstetrician during the antenatal checkup, because no pregnant lady should go to the labor when the hemoglobin percentage is less than 10 gram per liter. So you can treat the anemia either elemental iron or maybe injectable iron or maybe blood transfusion, but you should. Then trained staff in the labor room. You know, there is a room set up, there is a labor room, there is a standard labor room protocol, and a labor room should be very organized. There should be sufficient space, sufficient light, oxygen supply, instruments, all the logistics. Nearby there should be a blood bank, there should be there should be cesarean section OT, that is the labor OT, and ICU facilities. So a labor room should be arranged like that. All the logistics, all the systems, all the necessary equipments is available here. Then staffs. In the labor room, usually the staffs are specially trained, and they are working in the labor room, and they are, especially the sisters, even ayahs, they are know how to manage the postpartum hemorrhage, how to respond to the postpartum hemorrhage. And most of the time we are taking some workshops or drilling. We may train up them how you will respond to the emergency and what will be the action of you during any emergency. Then another thing is that AMTSL, active management of the third stage of the labor. So oxytocin, control contraction, and finally uterine massage. So you can prevent the postpartum hemorrhage about 70 to 80%. Labor ward preparedness. Labor ward preparedness includes, you should have a PPH kit in your hands, and it should be 2 kits. 1 kit, it will be the, such as a patient is in shock, so you have to channel your open first. So there should be saline, there is saline set, IV cannula. Then how will you fix your cannula? Then oxytocin drugs, and all the logistics should be present within the one box. So there is a box, and there is written here, this is a PPH kit. So this is the PPH box. It is written here. Another box, or that is the instrument trolley, and this is instrument trolley is prepared by the nursing staff within the labor room. That is the trolley, a tray. They will prepare a tray for the PPH management. So this is the labor ward preparedness. And finally, we are talking about a tertiary care hospital, but all the patients are not within the tertiary care hospital. So in any center where that is such as in Upajala Health Complex, you should know up to what level you can manage this patient, and you should know when you should refer to the patient to the higher center. Most of the time, after management of the PPH, for volume replacement or for blood, we have to refer to the patient to the higher center. So this is the prevention. Now diagnosis. It may be very easy to say there is a bleeding, so it is PPH. There is no difficulty in diagnosis, but I have already mentioned that there is a chance of delay in the diagnosis. So we should be very vigilant, and in the labor ward we use a chart, MEW chart, MEOW, MEW chart, MEOW. So this chart, it is called that modified early obstetric
Modified early obstetric warning system. Modified early obstetric warning system, your chart. And if we can maintain this chart in the labor room, you can diagnose the PPH very early. And sometime, most of the time, we are diagnosed by the amount of pad soaked, or it may be by clothings, how many cloths are soaked with blood. We can measure the blood. And finally, clinical examination, that is again temperature, skin condition, pallorness, pulse, blood pressure, tone of the uterus, and finally urinary output. It is most important to early diagnosis, prompt respondence, and very energetic management to save the life of the patient. So we are start to going to the management of the postpartum hemorrhage. We are just divided in some steps. First step, step 1. Step 1, it is the initial stage, or it may be general management. You may call it general management. First thing, shout for help. You cannot do it alone. So, shout for help. Yes, there is a patient with PPH, the patient is in shock, just come sharp. Then start oxygen. But before giving the oxygen, you should see whether the airway is patent or not. And high flow oxygen, if the patient is taking respiration but the respiration rate is high, we will start the high flow oxygen about 6 to 8 liters per minute. Open to IV cannula by wide bore cannula. So what is the number of the cannula? We are using 18G. 18G, the color is green. 18G, the color is green. Usually the different size is by different color. So 18G is green, then 20G it is pink color, and there is also 16G, that is ash color. But in 16G is not available in our country, but we are using the 18G, and we are always asking our sisters just never to open a channel. We have never open a channel without 18G in case of labor ward. So 2 IV cannula, and when you are giving the cannula or somebody is open the cannula, she or he will just take some sample of the blood for grouping and cross matching and ask the patient to arrange blood at least 3 units. কয় ব্যাগ ব্লাড আনতে হবে পেশেন্ট জিজ্ঞেস করেছে, at least 3 units, because we know that by this time the patient has lost about 1 to 2 liters of the blood. So for volume replacement you should arrange at least 3 units of blood. By this time you also ask the patient to do some investigations like complete blood picture or coagulation profile also. We can ask for this. Then we will just go for the gentle palpation of the abdomen. What is the tone of the uterus? If we will, most of the time we will found that the uterus is relaxed, yes, legs relaxed, soft, so there is a bleeding, because 75% of the cause of this bleeding is due to the atonicity. And another thing is that there may be chance of the retention of the urine, and the bladder it may be full. So you should straight go to the pervaginal examination and put a catheter first. This catheter will just help 2 ways. It will evacuate the bladder, so it helps to contract the uterus, it helps to massage the uterus, and you will put the catheter so that you can measure the urinary output. So put a catheter. Then we will give the massage. First is the massage. Massage will help to stimulate the contraction. At the same time, it will help to expel this product if any tissue within the uterine cavity, especially blood clot. There may be no placental tissue, but clotted blood is hampering the contraction of the uterus. You will giving the massage and there is contraction of the uterus. Then volume replacement. So by which fluid you will start the channel? We will start with crystalloid solution, and that is the Hartmann solution.
and we will give it very rapidly by volume replacement. At least 2 liters of the isotonic solution or crystalloid we will give it, and we will ask them to collect the blood. And before collecting the blood or before receiving the blood in hands, you have given already 2 to 2.5 liters of the crystalloid solution, then you can add the colloid. But usually we try to avoid the colloid because there may be some source of the blood reaction when you are giving the blood. There may be some problem, especially there may be chance of the disseminated intravascular coagulation, so it will further adversely affect the health of the mother. So it is better to be within the crystalloid and then to the blood. Then uterotonic drugs. Uterotonic drugs, because the fluid, we will not give the fluid alone. We have to stimulate the contraction by the uterotonic drugs. So we have to be very clear conception about the uterotonic drugs. First line drugs is the oxytocin. So how will you give it? We will give it in drip. That is, we will give 1 liter of Hartmann solution plus 20 to 40 unit of oxytocin. 20 to 40 international unit of oxytocin you will start, and you will giving this fluid within very rapid, within 40 to 60 drops per minute you are giving. So it will stimulate your contraction. The advantage of this is that oxytocin, it is a very physiological, very towards physiological. So there is a contraction of the uterus without some major side effects. But if you give this oxytocin in the bolus form, there is a chance of hypotension. So we are avoiding in the bolus form. We are giving in the drip. It is better. How many ample of oxytocin or how many unit of oxytocin you can give in a day? Not more than 100. Not more than 100 unit. So we should keep in one day, or we can just suggest that we can use 3 liters. 3 liters of fluid, it will cover less than 100 international unit, because if you give excessive oxytocin, then it may causes water intoxication. So oxytocin is the first line defense for the postpartum hemorrhage. We will start whenever you are giving the opening the channel, just you are giving 20 to 40 unit of oxytocin in 1 liter, and you are just running and you are massaging. And I think most of the postpartum hemorrhage, 90 to 95% of the postpartum hemorrhage responds to this. If oxytocin is not enough, you are not happy with the contraction, then you can go for the second line. What is the second line? Argometrin. Argometrin. We have ample of argometrin containing 0.2 milligram per ml. This type. So I am giving the argometrin either IM or IV. If then again you are messaging, you are giving 1 ampoule IM or IV, that is 0.2 milligram, and you are again messaging. If it is desired contraction, no dose further, just maintain the oxytocin drip. But still there is lack of contraction or the uterus is flabby, you can add after 15 minutes, you can add 15 minutes another ampoule, and then you can continue it up to 4 hourly. But remember, in one day we cannot give more than 1 gram, that is 5 ampoule. 5 ampoule মানে আমরা দিনে আমরা একটা 24 ঘন্টার মধ্যে আমরা 5 অ্যাম্পুলের বেশি দিতে পারবো না আর্গোমেট্রিন। The adverse effect of the argometrin is like that there is a chance of tonic contraction, and there is a chance of vomiting, severe headache, and it is contraindicated in case of severe preeclampsia or in case of heart disease. So it should not use in that cases. So the second line is the argometrin. The third line, in the third line we are use the prostaglandin. And we have very unique prostaglandin in our hand, that is the misoprostol, and we are giving misoprostol about 600 to 1000, that is 600 to 1000.
So each of the tablet is containing 200 microgram of the misoprostol. So I can use 3 or 4 or 5 misoprostol at a time. There are different routes. We can give some sublingually, we can just orally swallow the patient, or we can give it in parectally. But we don't use it parvaginally because there is a huge bleeding and you are giving the misoprostol here, it will be just expelled out. We will not get the benefit. What is the disadvantage of this prostaglandin or misoprostol? There is chance of vomiting and hyperpyrexia. So hyperpyrexia, you are giving prostaglandin and after 1 hour the patient is developing fever like 105. So oxytocin drugs, oxytocin, argometrin, prostaglandin. Will you use all drugs simultaneously? No, one by one. Oxytocin, there is no desired contraction, go for the argometrin. Argometrin, no desired contraction for the prostaglandin. So one by one. Last one drug we should mention, that is the tranexamic acid. Tranexamic acid. So tranexamic acid, you know that it helps to coagulate. So it will help the coagulate, especially if there is an injury or any small vessel open, that will coagulate that vessels and help for the stopping of the bleeding. So it is not the uretronic drugs. So these 3 are uretronic drugs and this is for the coagulation. So this is the drug and dose and how much, what are the adverse effect. So you have given all. You have given the general management, you are giving the oxytocin drip, you have put a catheter and you are giving the message. But still there is no the bleeding is going on. In that cases, we have to very vigilant this time because we will continue this treatment and by this time we will get our blood in hand and we will start the transfusion. So what are the blood and blood products we are using? We are giving blood, whole blood, fresh blood. And the problem is that most of the time when we are asking the patient to arrange the blood, they are going to the blood bank and sometimes they are just collecting the blood which is stored for 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks like that. So this hemoglobin there may be hemoglobin which has the oxygen carrying capacity, but the problem is that they have very minimum platelets because you know the lifespan of the platelet, and another thing is that their coagulation factors will be absent here. So this blood will not help you for coagulation. So we are asking them, please collect the fresh blood from your donor relatives, and sometimes most of the times your students, medical students and doctors and staffs are giving the most of the blood requirement of the blood is fulfilled by Sandhani, Medicine Club and various donors club, you know it very well. So we can give the blood transfusion. But after transfusion of the 4 unit of blood, still the blood patient is continuing, that time we should go for the fresh frozen plasma. Why? In the whole blood there is a hemoglobin, there is white cell and there is the platelet, and there is also serum containing the coagulation factors. But after transfusion of the 4 unit of the blood, there is a huge amount of the hemoglobin. There is a rising of the hemoglobin. There is a huge oxygen carrying capacity. In that cases, if you give the more fresh blood, it will cause the polycythemia, at the same time hypercoagulable state of the effects of the polycythemia. In that cases, it is better to give the fresh frozen plasma. We are requiring the fibrinogen, and very specifically we can give the fibrinogen. So in that cases, especially in case of disseminated intravascular coagulation, blood products is very helpful because there may be chance of overload of the blood and there is a chance of overload of the cell. Cryoprecipitate for fibrinogen, and you can also give the coagulation factors. Our target is to raise the hemoglobin level up to 10 gram. So then we will gradually replace the volume. But remember, during this volume replacement,
we should avoid the overload, because the heart is already in the compensated state, and due to the overload of the fluid, you are giving the fluid, you are giving the 3 liter of fluid, you are giving the colloid, and then you transfuse the blood, and the heart become exhausted, and the patient develop heart failure, and there is a failure of the lungs, and there is the pulmonary edema, and we lost the patient. So be aware about the overhydration and the fluid volume overload. So this is the first step. Then we are going to the second step. Step 1, so this is a general management, in where we are giving the volume replacement, we are giving the oxytocin drugs. Second, step 2. Step 2, it is the exploration of the uterus. That is, you are giving masses, but still you are giving all of the oxytocin drugs, so still there is a bleeding. So you should think about that there is something maybe happened within the uterine cavity. So this stage we will explore the uterus, and we will explore by manually or by sponge holding forceps, we will explore it. At the same time, we will explore the genital tract. Is there any injury to the cervix? Is there any tear to the vagina? Tear to the vagina, tear to the cervix, or in the lower segment. So exploration of the uterus. And then usually we will do it in our labor room with good light source. You can do it well. After exploration of the uterus, you will still massaging to maintain the contraction. Still there is no contraction. Then you will go to the step 3. So what is step 2? Step 2 is the exploration of the uterus to see whether there is any product, blood product or written product or placenta or any membrane within the uterine cavity. At the same time, you will explore the genital tract, whether there is any tear. There may be tear in the cervix, there may be tear in the vagina, there may be tear in the perineum, or there may be tear, or there may be hematoma also. So you will explore it. Then step 3. Step 3, it is the bimanual compression. So bimanual compression. So this is an uterus, vagina. So we will just put our hand, we will put a right hand, just introduce our hand here, and I will just put my hand in the anterior fornix, cleansing hand. So I put my hand in the anterior fornix, and by left hand I will go to the posterior side of the uterus, and by two hand, in between the two hand, I will give the massage. This massage only abdominal, but this massage is bimanual. So step 3, it includes a bimanual massage, and that time you will continue the oxytocin. It should be continued. Still there is bleeding. Now it is just step 4. In the step 4, what is step 4? Balloon tamponade or condom catheter. এই জায়গাটাতে বসে আমি কিন্তু আমাদের প্রফেসর সাইবা ম্যাডামের নাম না বললেই নয়, এবং তোমরা জানো যেটা আমাদের এই মেথডটা বেলুন কন্ডোম ক্যাথেটার মেথডটা কিন্তু এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাকসেপ্টেড. ইট ইজ রিটেন ইন এভরি বুকস, ইন এভরি কনফারেন্স. And this method is named as Saiba's method. Professor Saiba madam, I am giving my gratitude to the madam because I have the opportunity as a direct student of her, and I got the opportunity to work with her. So this method, condom catheter, we are telling that what is the aim of this management? Aim this, there is a bleeding. কি হয় যদি আমাদের হাত কেটে যায়, ব্লিড করছে, আমরা কি করছি, এটাকে কম্প্রেস করে দিচ্ছি, চেপে ধরছি. আমার এখানে হাত কেটে গেছে, এটাকে চেপে ধরো, চেপে ধরলে এই ব্লাডটা কিন্তু আস্তে 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 কোয়াগুলেশন হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে. কাজে ইন কেস অফ কন্ডোম ক্যাথেটার মেথড, কন্ডোম ক্যাথেটার is not the initial method. Initial method, it is the balloon tamponade. That is, in the developed country, they are using some balloons which is causes just fulfill the uterus and just compress the sinuses of the maternal sinus, uterine sinus. So there is no bleeding. But this balloon tamponade, it is very costly and not available in our country. In that case, the alternative method is the Saiba's method, where we are using
a rubber catheter. So this is a rubber catheter. So a condom is attached here, and just within the uterus it is introduced and it is inflated. ফুলিয়ে দেওয়া হলো। কী দিয়ে ফুলানো হলো? পানি। প্রায় 300 থেকে 350 সিসি পানি দিয়ে যদি আমরা এটাকে, এই বেলুনটাকে আমরা যদি কন্ডমটাকে, কন্ডম এটার ক্যাপাসিটি আছে টু ইনফ্লেট লাইক দিস, কাজে আমরা 300 to 300 অথবা যতটুকু মনে হয়, যদি ইউটারাস বেশি বড় থাকে তাহলে একটু বেশিও লাগতে পারে। তাহলে আমাদের এটার এইমটা কি বা এটার মেকানিজম অ্যাকশনটা হলো কি, জাস্ট মেক এ কম্প্রেশন টু দ্য ওপেন সাইনাস। এই যে আমাদের ভেসেলগুলো থেকে, এখান থেকে ম্যাটারনাল সাইনাস থেকে এরকম করে ব্লিডিং আসছে, তাহলে এটাকে যদি আমরা কম্প্রেস করে দিতে পারি এবং কম্প্রেস করে রাখতে পারি, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এই কন্ডম ক্যাথেটারের ফলাফলটা পাবো। তাহলে এই কন্ডম ক্যাথেটারটা কিন্তু আমাদের লেবার রুমে থাকবে। ওই যে পিপিএ কিটস বলেছি, উই শুড অ্যারেঞ্জ অল দ্য রাবার ক্যাথেটার, ইভেন কন্ডম, জাস্ট সুতা যেটা দিয়ে আমরা বাঁধবো কন্ডমটা, সেটা, অ্যান্ড নর্মাল স্যালাইন, অ্যানাদার চ্যানেল, এগুলো কিন্তু তোমাদের ওখানে থাকতে হবে। এবং পিপিএইচ এই কিটটা আমরা সবসময় যখন লেবার ওয়ার্ডে ঢুকবো, আমরা তখন এই পিপিএইচ কিটটা, যেমন আজকে মনে করো তোমার ইউনিটের আজকে অ্যাডমিশন, কাজে তুমি যখন লেবার রুমে আজকে ডিউটি করতে যাবে, তুমি তোমার সাথে এই পিপিএইচ কিটটা কিন্তু হাতে করে নিয়েই ঢুকবে, কারণ আজকে থেকে 24 ঘন্টা তুমি কিন্তু, এখন থেকে 24 ঘন্টা তোমারই ডিউটি। কাজে এই পেশেন্টের ম্যানেজমেন্টের জন্য অল। সো দিস ইজ কল্ড দ্য কন্ডম ক্যাথেটার, অ্যান্ড দিস মেথড ইজ invented by our beloved Professor Saiba Madam. We are owing our respect to her. Then still the bleeding is coming. We're just giving the condom catheter and there is a soaking. Again there is a soaking, the bleeding is gone. So what do we do now? We have to shift our patient from the labor room to the operation theatre. এখন আমাদেরকে আর এখানে বসে আমাদের এই কনজারভেটিভ অ্যাপ্রোচে আমাদের এই পিপিএইচ ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে না। তাহলে আমরা কী করবো? আমরা শিফট করব। ডিউরিং দিস শিফটিং দেয়ার ইজ, শিফটটা দুরকম হতে পারে। একটা হতে পারে কীরকম, একটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে তুমি একটা টার্সিয়ারি লেভেল হসপিটালে এই পেশেন্টটাকে শিফট করছো, এবং তোমরা অনেকেই বাই দিস টাইম জানো যে নন নিউমেটিক অ্যান্টিশক গার্মেন্টের কথা, আমরা ছবিও দেখেছি। এটা যদিও আমাদের দেশে এখনও অতটা অ্যাভেলেবেল না, কিছুটা আছে, কিছু কিছু জায়গায় এখনও পাওয়া যায়, আস্তে আস্তে ইউজ শুরু হয়েছে। বাট ডেভেলপড কান্ট্রিসে ওরা কী করছে, যখন এরকম একটা পেশেন্ট হচ্ছে, তারা এরকমভাবে যে জায়গাটাতে রেফারাল যখন করবে তারা এটা দিচ্ছে। এটা দেওয়ার কারণে পেশেন্ট কিন্তু শকে চলে যেতে পারছে না, এবং শকে চলে গেলে যে ভাইটাল অর্গান যে ড্যামেজগুলো হচ্ছে, দে ক্যান প্রিভেন্ট ইট। সো আমাদের এটা যদি থাকতো তাহলে ভালো হতো। আরেকটা হলো যেটা, যে উই আর শিফটিং আওয়ার পেশেন্ট ফ্রম দ্য লেবার রুম টু দ্য অপারেশন থিয়েটার। যেমন ইন আওয়ার হসপিটাল, আওয়ার লেবার রুম ইজ ইন দ্য 3rd floor অ্যান্ড দ্য অপারেশন থিয়েটার ইজ দ্য 4th floor। আমরা তখন যদি পেশেন্ট শিফট করতে চাই, এই সময়ে আমরা যেটা করি, দেয়ার ইজ এ স্কোপ ফর দ্য অ্যাওর্টিক কম্প্রেশন। অ্যাওর্টিক কম্প্রেশন, অ্যাওর্টিক কম্প্রেশন, জাস্ট we know the surface marking of the abdominal aorta. So this is the vertebra umbilicus. Just umbilicus এর থেকে একটু উপরে এবং বাম দিকে যদি আমরা চাই, তাহলে কিন্তু আমরা অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টাটা ফিল করি। আমরা একটু ওবেস পেশেন্ট হলে এটা ফিল করতে পারি না, বাট লিন অ্যান্ড থিন পেশেন্ট হলে পাওয়া যায়। আরেকটা সুবিধা যেটা হলো, ডিউরিং প্রেগনেন্সি তার অ্যাবডোমেনটা অনেক রিল্যাক্স থাকে, ইউট্রাসটা সরে যাওয়ার কারণে আমরা কিন্তু খুব ইজিলি কিন্তু আমাদের এই অ্যাবডোমিনাল আয়োটাটা পাওয়া যেতে পারে। তাহলে অ্যাবডোমিনাল আয়োটা যখন কম্প্রেশন করব, আমরা জাস্ট এরকম মুষ্টিবদ্ধ হাত করে জাস্ট উইল জাস্ট কম্প্রেস লাইক দিস, এবং এটা কম্প্রেস করে রাখলে কি হবে, আমাদের ইউট্রাইন সার্কুলেশনটাকে আমরা কমিয়ে দিতে পারবো। অ্যান্ড এই যে কম্প্রেশনটা এত সাফিসিয়েন্ট হতে হবে, এবং উইল ফিল দ্য ফিমোরাল পালসেশন। তুমি যদি দেখো যে তুমি এটা কম্প্রেস করেছো এবং ফিমোরাল পালসেশন নেই, তাহলে তুমি বুঝতে পারবা যে সাফিসিয়েন্ট কম্প্রেশন তুমি দিতে পারছো। ইজ ভেরি টাফ, এটা অনেক প্রেশার লাগে। তো এটা দিয়ে আমরা কিন্তু এই পেশেন্টটাকে শিফট করতে পারি। এটাকে বলা হয় জাস্ট বাই সাম টাইম। কিছু সময় কি তুমি কিনে নাও, প্রকৃতির কাছ থেকে কিছু সময় কিনে নাও, যাতে তুমি ওটিতে তোমার অ্যারেঞ্জমেন্টটা তৈরি করতে পারো। সো উই আর গোয়িং ফর দ্য অপারেশন থিয়েটার। নাও উই আর স্টার্টিং দ্য স্টেপ 5, that is the steps of the surgical management. Step 5 is the surgical management. In case of surgical management, we are dividing again into the 2 types. Either it is conservative surgery or it may be hysterectomy. So what are the conservative surgeries? Conservative surgery যখন আমরা বলি, তাহলে প্রথমেই আমরা যেটা করি সেটা হলো আমরা
এটা ইউট্রাসটা ওপেন করব, অ্যাবডোমেন ওপেন করব এবং ইউট্রাসে ভেরিয়াস টাইপস অফ দ্য স্ট্রেস সুচার। স্ট্রেস সুচার মানে হলো একটা জিনিস, মনে করো এরকম একটা মাছটাকে এরকে চাপ দিয়ে ধরে রাখার জন্য আমরা যে সুচারসগুলো ইউজ করি, তার মধ্যে খুব কমন স্ট্রেস সুচার একটা আছে বিলিঞ্চ সুচার। তাছাড়া আছে ফিগার অফ 8, স্কোয়ার সুচার অথবা সার্ভিক্স। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে তোমার স্পেশালি যদি এপিএইচের জন্য ব্লিডিং হয় লোয়ার সেগমেন্টে, এই সার্ভিক্সের এই জায়গা থেকে খুব ব্লিড করে, তখন আমরা এটাকে এই সার্ভিক্সের চারিদিকে সার্কুলার করে করে এরকম করে ছোট 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 করে আলাদা করে বাইট দিতে পারি। সো স্ট্রেস সুচার এটা আমরা দিতে পারি। তাহলে উই আর গিভিং ভেরিয়াস সর্টস অফ স্ট্রেস সুচার। অ্যামং দেম এ ভেরি পপুলার নেম ইজ দ্য বি লিঞ্চ সুচার, বি লিঞ্চ, বাই দ্য নেম অফ দ্য প্রফেসর বি লিঞ্চ, সেটা আমরা দিতে পারি। এরপরে যেটা হতে পারে সেটা হলো ডিভাস্কুলারাইজেশন, মানে হলো আমাদের ইউট্রাসে যে ভেসেলগুলো সাপ্লাই দিচ্ছে তাদেরকে যদি আমরা লাইগেট করে দিই। খুব কমনলি আমরা যেটা করি সেটা হলো বাইলেটারাল ইউট্রাইন আর্টারি লাইগেশন। কাজেই খুব এই যে আমাদের এখানে আমরা জানি অ্যাট দ্য লেভেল অফ দ্য ইন্টারনাল অস, ঠিক এই জায়গাটাতে আমাদের ইউট্রাইন আর্টারি বা ইউট্রাইন ভেসেলস থাকছে দুইটা। তাহলে আমরা কি করতে পারি, এই জায়গাটাতে এটাকে লাইগেট করে দিতে পারি। দুই পাশে আমরা বাইলেটারাল ইউট্রাইন আর্টারি লাইগেশন করে দিই, তাহলে অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড ফ্লো টু দ্য ইউট্রাস আমরা এটাকে কমিয়ে আনতে পারবো। আর কি ধরনের করা যেতে পারে, অনেক সময় দেখা যায় ইউট্রাসের এখান থেকে ওভারি থেকেও কিন্তু অ্যানাস্টোমেটিক ভেসেলস যায়, প্রচুর ভেসেলস ওভারিয়ান থেকে আসে এবং তোমরা জানো ওভারিয়ান আর্টারি ডাইরেক্ট এটা অ্যাবডোমিনাল আর্টারি ব্রাঞ্চ। কাজে সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যানাস্টোমেটিক ভেসেলসটাও কিন্তু অনেক সময় লাইগেট করার প্রয়োজন হয়। সো উই ক্যান গিভ লিগেচার টু দ্য bilateral uterine artery, we can give ligature to the anastomotic vessels with the uterine artery and the ovarian artery, and we can give the ligature more laterally, that is uterine artery is the branch of the anterior division of the internal iliac artery. So internal iliac artery তার অ্যান্টেরিয়র ডিভিশন থেকে আসছে আমাদের ইউটেরাইন আর্টারি। কাজে ইউটেরাইন আর্টারি বাঁধার পরেও যদি আমাদের এটা ব্লিড করতে থাকে, উই ক্যান লাইগেট দ্য অ্যান্টেরিয়র ডিভিশন অফ দ্য ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারি। এটাকে বলা হচ্ছে ডিভাস্কুলারাইজেশন, মানে আমরা ভেসেলটাকে কমিয়ে দিচ্ছি। এটা আমরা কোথায় বলেছি, এটাকে আমরা বলবো স্টেপ 5। বিলিঞ্চ হলো আমাদের কনজারভেটিভ সার্জারির মধ্যে বলেছি, বা ডিভাস্কুলারাইজেশন যেটা আসছে সেটা হলো স্টেপ 6-এর মধ্যে আমরা বলবো ডিভাস্কুলারাইজেশন। ডিভাস্কুলারাইজেশন ডেভেলপ কান্ট্রিতে ওরা আরেকটাভাবে করে, যেটা হলো এম্বোলাই, ভেসেলসগুলোকে এম্বোলাই দিয়ে বন্ধ করে দেয়। বাট উই হ্যাভ নট সো ফ্যাসিলিটিস, ওরা এনজিওগ্রাম করে নেয় এবং সেখানে আমাদের এম্বোলাই দিয়ে বন্ধ করে নেয়, বাট আমাদের সেই ফ্যাসিলিটিস নাই। তবে আমরা কিন্তু সার্জারির মধ্যে যে যখন আমরা ওপেন করছি প্রায়শ আমরা কিন্তু ভেরিয়াস টাইপস অফ কম্প্রেসিভ সুচার্স উই আর গিভিং, অ্যান্ড মোস্ট কমন ইজ দ্য বিলিঞ্চ। অ্যাট দ্য সেম টাইম উই আর গিভিং লাইগেট দ্য বাইলেটারাল ইউটেরাইন আর্টারি লাইগেশন। ইট ইজ খুবই কমনলি আমরা করে থাকি, এটা আমরা দিয়ে দিতে পারি। And last যে প্রসিডিউরটা আছে, দ্যাট ইজ দ্য হিস্টেক্টমি। নাথিং টু ডু, উই ট্রাইড আওয়ার লেভেল বেস্ট টু সেভ দ্য ইউট্রাস, বাট to save the life of the patient we have to sacrifice our uterus. It is the last steps. So this is all about the atonic uterus. এবং আমরা এটা স্টেপসগুলো যদি প্রথমেই আমরা বলি, একটু জাস্ট রিকল। ফার্স্টে আমরা বলেছি আমরা কি করব, আমরা জেনারেল মেজারমেন্ট করব, যেখানে আমরা ফ্লুইড দিব এবং ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট অ্যান্ড অক্সিটোসিন ড্রাগস। স্টেপ 2-তে আমরা বলেছি সেটা হলো যে আমরা ইউ আর গিভিং ভেরিয়াস টাইপস অফ ব্লাড প্রোডাক্টস, সেগুলো তো আমরা দিতেই থাকছি। স্টেপ 2-তে আমরা ইউট্রাইন ম্যাসেজ কিন্তু ফার্স্ট স্টেপের মধ্যে পড়ে যাবে, ঠিক আছে, ইউট্রাইন ম্যাসেজ কিন্তু আমাদের ফার্স্ট স্টেপের মধ্যে পড়ে যাবে। বাট ইন কেস অফ দ্য স্টেপ 2-তে আমরা বলেছি এক্সপ্লোরেশন অফ দ্য ইউট্রাস, স্টেপ 3 bimanual compression of the uterus, step 4 condom catheter, step 5 আমাদের ভেরিয়াস সার্জিক্যাল মেথডের মধ্যে স্টেপ 5-এ আমরা করেছি হলো কম্প্রেশন সুচার, এবং স্টেপ 6-এর মধ্যে আমরা করেছি সেটা হলো ডিভাস্কুলারাইজেশন, অ্যান্ড লাস্ট যেটা আছে সেটা হলো হিস্টেক্টমি। কাজে স্টেপ ওয়াইজ যদি আমরা এটাকে মনে রাখি তাহলে আমাদের এই কোশ্চেনটা অ্যান্সার করতে আর ভুল হওয়ার কথা না। এখন আসো ট্রমাটিক পিপিএইচ। ট্রমাটিক পিপিএইচ মানে হলো যখন তুমি দেখছো you are starting the channel, you are giving the oxytocin, or the uterus is well contracted but still there is a bleeding. Always think about the trauma.
ট্রমার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বলেছি যখন আমরা এক্সপ্লোরেশন স্টেপ 2-তে করেছি তখন কিন্তু আমি এক্সপ্লোরেশন যখন করেছি তখন যে শুধু ইউট্রাস অ্যান্ড ক্যাভিটি এক্সপ্লোরেশন করেছি তা কিন্তু নয়, আমি কিন্তু জেনিটাল ট্র্যাক্ট এক্সপ্লোর করেছি। কাজেই এই যে এক্সপ্লোরেশনের মধ্যে কিন্তু স্টেপ 2-তেই কিন্তু আমরা এটা কভার করে ফেলেছি। কাজেই ইফ দেয়ার ইন এ ট্রমা ইউ উইল জাস্ট ক্লিন আইডেন্টিফাই দ্য ট্রমা। এবং এই ট্রমাগুলো আইডেন্টিফাই করার সময় অনেক সময় দেখা যায় যে পেশেন্ট খুব এক্সস্টেড থাকে, এবং আমরা যদি দেখি যে বড় কোনো সার্ভাইকাল টিয়ার আছে অথবা ভ্যাজানাল টিয়ার, ল্যাসারেশন, এক্সটেন্সিভ, দিস পেশেন্ট দেন শুড বি ডান আন্ডার জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া, আদারওয়াইজ ইনঅ্যাডিকুয়েট তোমার সুচারিং হবে এবং ব্লিডিংটা কিন্তু কন্টিনিউ হতেই থাকতে পারে। তো এই ধরনের ট্রমা কখন হতে পারে? যদি খুব বিগ বেবি ডেলিভারি হয়, অথবা প্রলং লেবার, অবস্ট্রাক্টেড লেবার, অথবা ইনস্ট্রুমেন্টাল ডেলিভারি, এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই ধরনের ট্রমাটা হতে পারে। কাজে এই ধরনের একটা ডেলিভারি যেমন একটা ডিফিকাল্ট লেবার হয়েছে তখন কিন্তু কোনো ট্রমা আছে কি না এটা আমাদের ভালো করে একটু চেক করতে হবে। তাহলে উই হ্যাভ অলরেডি কমপ্লিটেড, টিস্যু কমপ্লিট করে ফেলেছি। আর কোয়াগুলেশন তো বলেছে ব্লাড অ্যান্ড ব্লাড প্রোডাক্টের মধ্যে আমরা উই ক্যান গিভ দ্য ট্রানএক্সামিক অ্যাসিড, we are giving the blood and the fresh blood containing the platelets and the coagulation factor. But 4 ব্যাগ দেওয়ার পরেও যখন আমরা দেখব যে আমাদের ব্লিডিং হচ্ছে, then we will not give the whole blood, then we will give the fresh frozen plasma or cryoprecipitate, ঠিক আছে, or fibrinogen to raise the coagulation level. Last, just 1 minute regarding the secondary postpartum hemorrhage. The incidence is very low, only 1 to 2%. So we will secondary PPH টা হচ্ছে mainly due to infection. If there is a chance of retained beads or there is a sepsis, then there may be chance of the secondary postpartum hemorrhage. So retained placental bead, purpureal sepsis, uterine anomalies just like containing some fibroid or arteriovenous fistula, সেই সব জায়গাগুলোতে যেখানে আমাদের ইনস্ট্রুমেন্টাল ডেলিভারি হয়েছিল অথবা কোরিওঅ্যামনিনাইটিস হয়েছিল, এই ধরনের পেশেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সেকেন্ডারি পোস্টপার্টাম হেমোরেজ হতে পারে। এবং সেকেন্ডারি পোস্টপার্টাম হেমোরেজ যখন হবে, ভলিউম রিপ্লেসমেন্ট এটা তো থাকবেই, তার সাথে আমাদের যেটা থাকবে ইউটেরোটনিক ড্রাগস অ্যান্ড খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো সোয়াব কালেকশন ফর দ্য কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি, অ্যান্ড ইউ শুড স্টার্ট দ্য অ্যান্টিবায়োটিক ট্রিপল রেজিমেন AGM, ampicillin, gentamicin and metronidazole. সো আমরা এটা দিব, দেওয়ার পরে যদি আমাদের ব্লাড এটা পিপিএসটা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তো ভালো। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে যদি কোনো রিটেন প্লাসেন্টা থাকে তখন আমরা আলট্রাসোনোগ্রাফি বা এটা কিছু করে রিটেন বিটস যদি পেয়ে যাই তাহলে সেটাকে এক্সপ্লোর করতে পারি। কিন্তু এক্সপ্লোর করতে গিয়ে সেকেন্ডারি পিপিএইচে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে ইউট্রাস পারফোরেশন হয়ে যায়, ইনজুরি হয়ে যাচ্ছে, অথবা এত ব্লিড করে, most of the times they require the hysterectomy also. So secondary PPH is very bad thing, এবং due to the increased rate of the cesarean section, secondary postpartum hemorrhage কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে, এবং সেই সব ক্ষেত্রে আমাদের আসলে আমরা সেকেন্ডারি পিপিএইচটা নিয়ে একটু ভয়ই পাই। তাহলে সেকেন্ডারি পিপিএইচের কথা হলো, আমাদের ম্যানেজমেন্টের প্রোটোকল মধ্যে হলো যে উই শুড স্টার্ট ভলিউম রিপ্লেসমেন্ট, অক্সিটোসিক ড্রাগস, control the infection. If there any tissue, remove the tissue, and finally if there is a excessive bleeding, there is a chance of hysterectomy is more. I think today all about the postpartum hemorrhage, it's a big chapter, we have to cover it within 1 hour, but I tried to explain it very clearly and very in segment. একটা কথা বলতে চাচ্ছি, ক্লাসের শেষে আমি তোমাদেরকে কতগুলা স্লাইড দিব, এর মাঝখানে অ্যাড করব, সেটা হলো বিশেষ করে ভলিউম রিপ্লেসমেন্টটা করার সময় আমরা কতটুকু ভলিউম দিব, এটা একটা, অক্সিটোসিক ড্রাগস আমরা কতটুকু দিব, হাইস্ট কতটুকু সেটুকু দিব, আর কজ অফ পোস্টপার্টাম হেমোরেজের আমরা কয়েকটা তোমাদের মানে চার্ট বা ভিউ দিব, যেটা আমি এটার সাথে পরে অ্যাড করে দিব, তোমরা একটু কাইন্ডলি দেখে নেবে। যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বা কোনো জায়গাটা ক্লিয়ার না হয়, প্লিজ জাস্ট রাইট ইন দ্য কমেন্ট বক্স, আই উইল অ্যান্সার দিট। সো নেক্সট ক্লাসের জন্য আমরা অপেক্ষা করব, আর এই সময় আমরা ভালো থাকি, সবাই সুস্থ থাকি, আল্লাহ আমাদেরকে নিরাপদে রাখুন, সবাইকে আল্লাহ হাফেজ।